This station is now the ultimate power in the universe. Assalamu alaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Maru tinggal Jepun. Follow Johan's journey on his quest promoting Aomori, Japan. Subscribe, like and share YouTube channel Lagu Dari Langit di YouTube. Promosi Airtime 2022 kini dibuka PM kami di seluruh platform sosial kami. Untuk tepahan promisi produk dan perkhidmatan anda atau apa jua yang anda ingin iklankan, Email kami di kinabalupodcast@gmail hari ini. And now on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling ni tiada kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Yo, Assalamualaikum what up people, this is Ricardo. saya Ilham Viotelem 1. Hai, saya Bias K. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Dan hari ini bertemu kita sekali lagi di season 6 episode yang ke-6 bersama-sama dengan rakan-rakan dari NST, Noah Storyteller. Hi everyone. Apa khabar semua? Hai, okay, kita boleh cerita sekarang. Korang nak tanya pasal podcast ke apa-apa, boleh jom. This first part kita free and boleh follow the guideline yang masih ada share. No problem. Siapa nak tanya dulu? Kita berada di session podcast hari ini. Aha. Sembang santai bersama dengan legendary Kinabalu Podcast, Ricardo Haji Tawiz jadi on mic dan kita berikan tepukan gemuruh untuk beliau. Yay! Thank you everyone, thank you. Bro, apa khabar orang Sabah? Hai, kabar baik bah. No problem man. Baik semuanya. Yes, kita yes. berkongsi dalam satu rumah malam ini untuk bercerita tentang podcast. Jadi ceritakan dahulu apa itu podcast bang. Jadi teruskan. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you SK, thank you SK. And thank you untuk jadi ganti Faizal dan Kenny, Ilham dan juga SK just now. Thank you very much. Suara korang memang orang chai lah orang bilang ah. So okay, let's talk about podcast. Pertama sekali podcast ini coming back to around 2006, 2005 di mana Apple keluarkan dipanggil iPod. So apabila Apple keluarkan iPod dan iPod itu kira macam MP3 player lah. So diorang orang semua letakkan lagu dalam iPod dan untuk jogging ataupun driving they started listen to music. But after that orang nak dengar something yang audible, yang orang bercakap ataupun yang talking bass punya instead of lagu. So dia start downloading orang yang bercakap letak ke dalam iPod. So instead of dengar lagu, dia dengar orang cakap-cakap, motivational talk and all. So dia daripada iPod dia jadi dia ambil broadcast punya term, jadi dia jadilah podcast. So that's the history of podcast pertama sekali. So orang tanya sekali lagi apa itu podcast? So podcast ini sebenarnya adalah content VO. Of course it's a voice over. Content yang audible, yang orang bilang berasaskan kepada cakap-cakap lah. Dan ianya adalah yang kamu boleh rewind, you can download, you can forward, boleh pause and boleh sambung besok. You can orang cakap very freely daripada mainstream radio. Ada soalan murid-murid semua? So basically apa perbezaan antara radio personality dengan podcaster? Saya biasa dengar antara podcaster dengan radio personality, radio DJ, mereka mempunyai personality yang serupa ataupun mirip. Jadi dari pengalaman Ricardo, apa perbezaan antara penyampai radio DJ dengan podcaster? Alright, very good question Ilham, very good question. Radio station, let's talk about radio station itself lah. Radio station ni dia mempunyai limitations yang tertentu. So dia basically ada tata cara ataupun SOP yang perlu diorang buat dan lakukan, dan banyak
radio caster, dia orang tidak dapat all out because of because they're working and ada orang bilang ada limit lah yang dia orang tidak boleh sentuh ataupun tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang juga. So instead of podcast, dia lebih freely, dia lebih orang cakap lebih general, lebih explicit juga at the same time. So bagi saya beza dia adalah limitation dan yang tak limitation lah. And kalau bercakap tentang quality pula, hampir sama. Banyak dari radio caster yang sudah pergi ke podcast dan they doing very good on podcast. Adakah itu membantu jawapannya? Ya, boleh. Tak ada masalah. Alright, faham any question guys? Kalau according to kita punya part, boleh follow yang Mashi sudah share tadi. Kita boleh cerita pasal tu lah, tak ada masalah. So I have a questions. Okay, hold on. Who is speaking by the way? Buddy, is it? Max? Okay. Yep. Okay. Yeah, Max. How to start a podcast? How to start a podcast? Very, very good question. Very general question yang saya biasa terima. How to start a podcast is very simple. Bagi saya, orang-orang yang VO ni, yang ada di NST ni, dia orang ni sebenarnya halfway on podcast sebenarnya. Korang sudah ada setup, korang dah ada mic. Korang more than halfway sebenarnya. So how to start a podcast is very general question. First and foremost, if you want to start a podcast, ada orang tanya saya, dia tanya, is podcast for everybody? I have to somehow let them down. It's not for everybody. Why? Pertama sekali, it need commitments lah. Dia perlu sangat-sangat perlukan commitments. Secondly, dia perlu content yang sangat-sangat bagus bagi orang, engage dan juga traction yang orang boleh, orang cakap orang boleh, hook with the story. So how to start a podcast is very general untuk saya jawab. In terms of technicalities dia ke atau macam mana, but I think I understand how the question. How to start a podcast? Pertama sekali, of course, the tools. You need to have the tools. Macam korang, saya tak perlu nak cakap lah banyak sebab korang dah tools, dah power dah. Okay, microphone of course. You should have interface. They call it interface. Saya ada share dengan Mashi juga. We can share here. That I used before P4. This P4, Zoom P4 ni adalah one of the interface. Mungkin cuma Mashi boleh share and everyone can look. Okay, dah. Okay. This P4, you can share to me? I think I did share it to you on Telegram, if I'm not mistaken. Yeah. So ini basic tools yang you should have lah. The third one is DAW ataupun korang punya recording system on your laptop or on your iPad lah. Okay, so when you start your podcast, bila dah buat recording semua and all, that's why I'll tell you guys, it's actually very general soalan ni. You should have a platform untuk post korang punya podcast. You should have orang cakap, what is your base? Orang cakap, what is your base? So like Kinabalu Podcast, kita gunakan Anchor. So you guys write it down, ANCHOR, write it down. It's by Spotify dan korang semua tahu Spotify is by Apple juga sebenarnya. So Anchor ni adalah platform yang very user friendly, very easy to use and sangat mudah. Kadang-kadang orang buat podcast dari phone sahaja. They just use phone. Dalam tu ada music background, you can choose music background atau music intro. Lepas tu music ending pun ada. Then korang boleh post directly from Anchor. Dan from Anchor, they will guide you guys untuk macam mana korang punya spreading ataupun podcast korang dikeluarkan ataupun di mana-mana podcast platform di seluruh yang ada di dunia ni lah. Termasuklah Spotify, Anchor Cast ataupun Google Cast. So, adakah soalan itu menjawab macam mana macam mana nak start podcast? I mean, it's very general. Yes. Yeah, it's very general, Max. Thank you. Okay, thank you, Max. Yes. Lagi, jom. Welcome. Jom kita sembang. Siapa ada soalan lagi, jom. Hi. Who is speaking by the way? Amirul. Amirul. Hi, Amirul. Hello. Okay, I nak tanya Yes. about regulations and acts semua lah. Mm-hmm. Does podcast pun ada dia punya rules and regulation or akta yang contribute towards kita punya Malaysian komunikasi and whatever lah yang terlibat, so that there's something yang kita kena ada batas so that kita tidak
tidak terlalu open ke, broad ke, atau benda-benda tu semua yang perlu berlandaskan. Well, negara kita walaupun free country, but yet kan kita kena tahu tata susila dia lah supaya tidak break any law. Okay. Alright. Thank you. A very good question, Amirul. Amirul ni dia kalau dia bagi soalan yang power. Okay, Amirul. Thank you for joining in. First and foremost, podcast adalah berlandaskan www, maksudnya World Wide Web. So tidak ada batas yang dibataskan dan ia tidak dikontrol oleh mana-mana broadcast punya orang cakap undang-undang di Malaysia kecuali sensitivity in viralities lah. So apabila berlaku viral ataupun sensitivity yang korang, contoh lah, for example lah, we talk about people yang ada disadvantages ataupun macam orang yang sensitive, you get what I mean. Kalau yang ada menyentuh soal-soal sensitif yang boleh membuatkan korang viral, korang boleh kena kecam lah. Basically just that. Tak ada bound to any undang-undang yang korang tak boleh sebut ni, korang tak boleh sebut ni, tak ada. So apa yang kita bound is satu, music, royalty and royalty infringement lah. For example, kalau korang buat macam ala-ala radio, because ada podcast yang menggunakan music. So, okay, kita akan berehat sebentar, kita akan mendengarkan lagu daripada Siti Nurhaliza bertajuk bla 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 bla. So, itu akan kena lah. Itu memang Spotify pun akan kena dan dia orang akan take down kita punya episode lah. So, my advice, for example, you guys nak ada podcast yang berlagu, gunakan lagu yang cover song pertama, minta kebenaran kedua, dan ketiga, for me better take yang cover songs yang tidak mempunyai didaftarkan ke mana-mana. Because to be frank, kami punya season Kinaba Podcast started season 3, if I'm not mistaken, season 2 and 3 kami ada gunakan lagu. Tapi kami guna semua lagu-lagu cover lah. Dan kami support lokal-lokal yang di sini ada. Kita akan berehat sebentar, kita akan dengar lagu daripada Mashi yang bertajuk Kura-Kura Hijau, stuff like that lah. So dia tidak bound tajuk lagu bukan main. So lebih kurang macam tu lah. Amirul, do you get the answer? I mean, berpuas hati tak dengan tu? Hati tak sangat. Thank you. Yeah, so Amirul, kita boleh carut dekat podcast. No problem. More question. Yes. More question coming out. Oh, please. Anything I can answer, saya cuba answer lah. Sebab I really love, I love to talk. Yes. When I put my job, I'm part of academician, so I'm enjoying talking. Yes. So macam kadang-kadang betul lah macam kita nak start podcast ni. I mean, dia ni dah lama. Apple bring it out so long ago. Tapi yelah, kita tidak tahu the process. We don't know where to look for the medium. And sometimes we go for research pun. Mostly the basis of the articles come from overseas. So overseas dengan kita berbeza. So kita takut kadang kita buat salah ke apa ke semua kan. So dengan adanya media macam ni, that Noah Storyteller provide for all the orang kata apa, the members is very very good. So memang lepas ni kita akan ada podcast NST lah kot. Yes, you guys should have. Thank you, Amrul. Betul. Itulah, talking about that, memang dia tak ada ni. Dia tak ada orang cakap infringement ataupun bound to any act or sort of. Tak ada, kecuali melanggar undang-undang yang macam sensitivity, macam virality, macam korang condemning and all tu, probably akan jadi kena kecam lah. Macam tu je lah. Dan juga lagu. Common sense lah. Yes, common sense lah. But kalau kecam pun marketing, sama ada positif atau negatif. That's betul, Amirul. Actually, there is no orang cakap publicity murahan sekarang. You know, even negative pun is a publicity. Betul. Yes. Exactly. Nowadays things the term and conditions that evolve. Betul. So it's up to the listener how they feel, how they think, and if you feel in a positive surrounding, that's a positive lah. Betul. Take that content as a negative, dia akan jadi negatif. Betul. But yet, correct. It's a free country again. Betul. Very correct.
Correct. Ada orang cakap memang free country, but we are still bound dengan orang cakap berperlembagaan lah, stuff like that. So betul. I touch base on sejarah tadi podcast, apa itu podcast, how to start a podcast, and also a little bit of peralatan and all. So Amirul ada tanya tadi pasal copyright and all. Adakah kita bound to such undang-undang ataupun tidak? Kita tidak. No problem, tak ada. Yes. That's good. Yes. Basically, any Freedom topic speech. yang tak ada, Freedom speech. Freedom to speech, Ilham. Yes, Ilham. So Amirul boleh carut kat podcast. Yeah, wow. Yes, boleh carut. Korang carut lah sekati. No problem, man. Okay, let's talk about content. Because when Amirul cakap macam ni, mungkin probably I do understand podcast di Malaysia ni sangat baru, tapi a lot of people sudah start on listening to podcast. Kalau negara terdekat, contoh for example Singapore, they are into podcast. They're making money out of podcast as well. So diorang dah carut-carut tahap tinggi lah, tahap dewa lah. Dan people, you know, talking about carut and all ni, content and everything ni. People want to listen to, you know, originality. Orang tak nak dengar korang macam, you know, my perspective dan kalau my advice kalau korang nak start podcast, be yourself. Jangan nak bersama lagi dengan, I know kita VO talents, you guys are VO talents. Kita faham tentang permintaan clients and everything, ataupun you know, all these technicalities. Tapi dekat podcast, people want to hear originality. Macam mana korang bercakap dekat kedai mamak, that's what they want. Macam mana korang bercakap dekat dapur, that's what they want. So Betul. Yes. Kalau tak ada orang dengar, confirm tak nak dengar. Tak ada. Baik diorang dengar radio, kan? Betul. Yes. So originality. Okay. Any other questions? Siapa-siapa nak tanya, please carry on. Hey Ricardo. Yes. Cuba tadi I dah ada account dah Ricardo. Now nanti you follow I punya podcast, okay? Oh, I wow. akan cerita tentang Mashi. Wow. Yeah. Tak adalah. Tengah Saja gurau. lagu kura-kura hijau. Cuma I kat how to publish that. Oh, okay. Kita punya record tu. Alright. Dan, yang paling menariknya adalah konten dah tentu kita tak boleh lari. Podcast yang menarik adalah tentang kontennya. Betul. Okay, yes. Betul. Betul. Tak kisahlah nak mencarut ke nak apa ke, tapi content is very important. Betul. Tapi kalau kita mengajar, kita kena ada alat bantuan mengajar. Okay. Jadi alat bantuan mengajar ni saya boleh analogikan sebagai contoh nak kena buat jingle dia, nak kena buat intro dia. Jadi pengalaman Ricardo selepas Ricardo vaping tu boleh bagi idea tak macam mana kita nak create intro, jingle and guna apa. Okay. Faham. Okay, SK. Alright, SK. Thank you for the question. Very good question. Dekat Anchor, it will guide you. Anything pun saya belajar sendiri juga. Memang ada, semua saya ikut kat YouTube lah. The University of YouTube. So nak publish, memang ada kat situ untuk publish. They even guide you how to publish. Macam mana nak korang nak set up by season ataupun by episode. Dan saya punya advice adalah, banyak orang tanya berapa panjang yang sepatutnya satu podcast punya episode. So for me, the best way is having 30 minutes punya part. So kalau korang ada subject, for example like us, kita selalu buat 1.5 jam. So setiap part tu kita 30 minit. That's why I told Mashi to divide it into 3 parts. Sampai 30 minutes nanti I will gonna do a break, and kita akan buat balik macam intro tadi. Kali ni kita different people pula, siapa-siapa yang boleh bantu. So content, talking about content, sebelum kita cerita pasal stinger, music, intro and everything. Okay, content macam saya cakap tadi, originality. Kalau nak tahu di Malaysia, the top podcast adalah Ustaz Wahid. So Ustaz Wahid is one of the top charter dekat Malaysia. So content dia of course korang tahulah, Islami and rohani and all. So but number 2 ataupun yang the rest are talking about ghost. Dia talk about ghost. Macam for example podcast Malam Seram. Kalau korang tengok, Betul. if you guys talk macam Malam Seram, diorang adalah top charters.
memang banyak orang dengar walaupun semua penakut tapi nak dengar juga cerita hantu. Talking about content, cari originality, dan bagi saya advise jangan set kepada satu tajuk yang tertentu. Macam for example my friend dekat Singapore, dia buat satu podcast, tajuk dia The Passion Fruit Podcast, talking about underground music. So diorang nak fokus dengan underground music saja, but for me like us Kinabalu Podcast, kita general, so we can go to bola sepak, we can go to music, we can go to acting, actors, VO and whatever it is. But diorang pula tak boleh, because diorang dah set nak cerita pasal music saja, underground je. So bayangkan in one day korang dah tak ada content, dah tak tahu nak cakap apa, it's gonna be a problem. Dan orang bukan semua nak dengar music saja. Korang dah set korang punya focus group untuk pendengar-pendengar ni yang nak dengar pasal underground music saja. Sedangkan korang boleh korang boleh hook with orang-orang yang berumur ini, yang tua sikit, yang all type of orang cakap ages lah nak dengar. So my advice is to you guys to do content in general. That's one. That's two. So number 3 is the title ataupun korang punya ni lah, nama podcast korang lah. For example, NST Podcast, for example, Noah Storyteller Podcast. It's an awesome podcast because kita VO ni tak pandai habis. So korang boleh talk about banyak-banyak benda, panggil orang, and like macam ni yang kita buat sekarang ni. You can call up people and korang boleh bercerita tentang pengalaman buat VO. Lepas tu VO pasal contohnya seram-seram punya VO, ataupun yang character punya VO, suara-suara kartun or whatever. And then tajuk nama tu kena betul-betul something yang boleh hook. Contoh dia tengok macam malam seram, siapa tak hook malam seram kan? So like us dulu, we started with a podcast called Lagu Dari Langit Podcast. So Lagu Dari Langit Podcast ni is a brand of kami punya channel lah. All shows me and my brother is Johan, the one in Aomori, Japan right now. So dia promoting Aomori. So he's the main co-sponsor for the podcast as we speak lah. So then we started to macam, it's very long, Lagu Dari Langit Podcast, sangat panjang dan orang tak faham ini mesti lagu. Padahal we didn't talk about lagu saja. So we started macam kita nak cari originality yang asal usulnya pun Sabah, and nak menaikkan nama Sabah juga. So why not we take the highest mountain in Sabah and the highest mountain in Southeast Asia, Gunung Kinabalu, and become a podcast. So that's why kita change last year to Kinabalu Podcast, rebranding lah. Okay, now let's talk about Stinger. Tadi SK tanya pasal Stinger tadi. Stinger ataupun they call it a music, whatever music yang ada di dalam podcast tu, memang kena buat sendiri satu. But macam kita pernah buat dalam VO yang abang yang Noah ada share and everybody ada share, they take it from YouTube yang tak ada royalty, take the background. And a good thing about Anchor, music ada kat dalam. So korang tak perlu nak risau untuk intro. Dia memang banyak pilihan intro dan juga music background. Then dia boleh adjust itu. Korang nak adjust dia kuat sikit ke, slow sikit ke, the vocal tinggi sikit ke, dia memang dah built in. Dia akan bantu you guys, and then it will come out exactly the one you guys punya recording yang you guys did. So tapi let's say korang nak something else lah yang tak ada dalam Anchor. What we do, because I'm a music degree graduate, so memang I major in music technology. So memang memang saya buat sendiri all the stingers, all the editing and all. So let's say korang tak ada that talent, korang boleh cari talent lain yang tahu tentang benda ni. Minta diorang buat intro. I want an intro for 30 second intro and 30 second outro, and also I want to have this. So pay them and then get the song, put it inside lah. So during korang punya recording, put it, edit it, masukkan ke dalam, dan upload it on Anchor. So rasanya sudah terjawab SK. Anyone else? Yes. Okay, me. Mirul. Lagi. Boleh. Yes, okay. When you're talking about content, kan? Mm-hmm. I wonder how three of you, Kenny and Faizal, are brainstorming to come up with the episode. So for each part, you akan discuss, very particular lah, very detailed. Betul. On part 1, apa you nak brainstorming kan for each part tu kan. So how you guys, three of you, find a conclusion which everyone agree? Good question.
because I dah dengar you punya podcast and very interesting. Three of you different characters and everyone ada dia punya orang kata apa, the beauty of each one of you. Thank you. But it make my macam question juga, how you guys can cope and adjust. Okay, I tone down. Okay, I accept your title Ricardo for this week. But then still I care. I want to fight for my tajuk. But how you guys cope with that? That's very interesting. Alright. Thank you, Amirul. Ini first question yang saya terima, and I know people gonna ask about this one lah. Okay, because there's this podcast in Singapore that we look on lah. We look up onto lah, called Okay Let's Go. So diorang pun 3 orang, dan diorang pun banter like we banter juga. When we started Kinabalu podcast, our podcast, memang kita tak kenal pasal Okay Let's Go, dan we don't know them, kita tak dengar diorang, but we know now kita dah kawan dah pun dengan diorang. So how we actually set up the episode and everything. My wife is Nat is the producer of kita punya podcast. So kita brainstorm sama-sama lah. Hari ni next week we are going to have like for example right now next week kita ada Sabahan living abroad. So we are looking for people yang di luar daripada Sabah, yang tinggal dekat US or Singapore or Japan and all. And we are okay kita set itu, and then usually kita buat 2 recording per week. And satu lagi, let's talk about music. For example, baru-baru ni kita ada buat concert, kita orang bina concert via Clubhouse. So nice concert. Yeah, we did a concert recently. So we engage with 3 singers, 2 locals Malaysians, 1 daripada Singapore, and we do it like macam concert. Then okay, let's talk about bantering lah. Macam mana korang berbual dalam podcast. Like me, Faizal and Kenny, kami ni very different character. Betul Amirul cakap. Dan kami tak pernah tak bersetuju pun sama-sama. Kita orang selalu gaduh. So memang kita gaduh, and that is the content. Gaduh tu yang content. So that's the beauty. Yes. Bergaduh tu bagus. Yes. Gaduh secara baik lah. I mean at the back kita vape and smoke and all, kita still okay. So somehow like me myself, I have to say somebody has to lead the perbualan lah. Like me, memang I used to lead and trigger questions. Lepas tu Faizal will do the punchline dia, and Kenny will be in the middle, the one yang kita orang suruh selalu bahan, you know. Kenny memang mangsa bahan. So there's a pro and cons, dan ada yang ambil this side, ada yang ambil this side. Memang we talk about that. But when we talk about something yang we agree upon tu, yang kita betul-betul sama-sama satu kepala, we will give them their time. For example, Kenny want to talk about bipolar lah. Let's say Kenny want to talk about bipolar, and then he got into dia serious bercerita tentang bipolar. So we give him time, because to get a 30 minutes actually very hard. Sedangkan sekarang kita baru 28 minit tau. So to get to talk, to have a content kan, kalau macam tu dia nak bercakap, bagi dia cakap, jangan kacau. Sikit-sikit touch. Kalau dah serius sangat, kita bagi punchline sikit, bagi gelak sikit. Lepas tu Faizal nak cakap, I think this thing gini. Lepas kita tahu dia tengah in deep talking about that, we give him space juga. And then when I talk, dia orang bagi space lah. Like that lah. And then ini berlaku apabila 2 ataupun lebih daripada 2 bila start podcast, memang satu bercakap, semua nak bercakap. It's like rojak kan. So you will learn bila korang banter, bila korang dengar balik. So bila korang post on Spotify, bila korang dengar balik, siul lah, aku tak boleh dengar suara aku. Siul lah, si Anu ni cakap gini. Then you guys learn, we need to macam this part, when someone really on high note, want to share something, let him talk. And satu orang lagi macam nak share dia punya experience, let him talk. You know, lama kelamaan ia akan jadi nicely done lah, like that. Alright. Now well done. Yes, Amirul. Okay guys, kita dah end of the first part. So buka skrip balik. Let's end the first part, and kita buat recording balik untuk second part guys. Because this is a recorded program, kita akan post on Spotify guys. Alright, kita akan berehat dan akan kembali selepas ini. Dengarkan pesanan-pesanan penaja kami. Saya Karul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 Sabah, Kinabalu Podcast.